வணக்கம் கைஸ், வெல்கம் பேக். ஓகே, எதுவும் ஆகலை. பெல்லுக்கும் ஒன்றா எக்ஸ்டன் தி கைரல் நெட்ஒர்க் டு ஈஸ்டர்ன் எந்த இடத்துல விட்டோம் ஒன்றும் புரியலையே. டெலிவர் டு மெட்ரோ ஜெனோமிஸ்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல தலைவர் இந்த இடத்துல இருக்காப்புல. நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருந்தோம்? கோஸ்ட் ஹண்டர் கிட்ட போகிறோமா? ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ரெஸ்கியூ தி டைம் ஃபால் ரெசிஸ்டன்ட் டீமு வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணணும், சர்ச் பண்ணணும். ஏன் ஓகே, வண்டி காலியாக போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. அந்த இருக்கியா. ஐயோ, எதுவுமே கொண்டு வரலையே. ரெஸ்கியூ பண்ணணும். ஓகே, இதை சுடக்கூடாது. ஐயோ, என்ன பண்ணேன்? கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேனா? கேரி பண்ண முடியாதான். ஆமா, என்ன? ஓகே, இப்படியெல்லாம் யாராச்சும் ரெஸ்கியூ பண்ணியிருப்பானுங்களா? யாரு இப்படிப்பட்ட ஆளுங்க? ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜிங் வச்சுட்டு போமா? சார்ஜிங்க்கு இந்த இடத்துல எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நிறையா தெரியுதானே? ஓகே, பவர் ஜென்ரேட்டர் ஒன்று வச்சுருப்போம். இந்த இடத்துல ஒரு பவர் ஜெனரேட்டர் கொண்டு போட்டு விட்ருவோம். பக்கத்தில் டைம் ஃபால் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஒன்று போட்டு விடுவோம். டைம் ஃபால் ஷெல்டருக்கு ஒன்று போட்டு விட்ருவோம். இந்த இடத்துல டைம் ஃபால் ஷெல்டர் ஒன்று போட்டு விட்டாச்சு. ஓகே, நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, லாஸ்ட் கார்கோ டெலிவரியெல்லாம் இப்போ பண்ண முடியாதுங்க. இப்போ அதை பண்ணக்கூடிய நிலமையில இல்லை. ஃபால் ஷெல்டரு ஓகே, டைம் ஃபால் ஷெல்டரை பண்ணி விட்டுட்டு என்னையா பண்ணணும்? ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டானாங்கய்யா. ஐயோ,
கோஸ்ட் ஹண்டர் கிட்ட போகணுமா? இப்போ நம்ம பிடிச்சது ஒரு வேளை சாவடிச்சிட்டோமா? சாவடித்ததுனால இருக்கலாமா? இன்னும் எடுக்கலைல்ல நம்ம அதை. எந்த இடத்துல? ஐயோ எடுக்கலை நான். எங்கேயோ தூக்கி அடித்தேன். ஐயோ அடிச்சு போட்டதை விட்டுட்டாயா? இந்த இருக்கு. ஓகே இந்த பக்கம் இருக்கு 26 மீட்டர்ல நம்ம பைக் அங்க. எடுக்க முடியாதா? ஏன்னா வண்டி பத்தலையா? இதுலையும் வைக்க முடியுமா கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்ல? ஓகே இதை பண்ணிட்டுருவோம். நல்லது. Okay. Wonderful. You've secured the animal. Let's deliver it to the metagenomicist. அவர்கிட்ட போகணுமா? ஐயோ வாய்ப்பே இல்லை. எப்படி நடந்து போக சொல்றானுங்களா? என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவோம். தேவையில்லாததெல்லாம் எல்லாம் ஆஃப்லோடு பண்ணி விட்டோம்னா ரெசிஸ்டன்ட்டு. ஓகே பிளட் பேகு இதையும் ஆஃப்லோடு பண்ணி விட்டுருவோம். எம்டி கன்னு இதையும் ஆஃப்லோடு பண்ணி விட்டுருவோம். இதை தூக்கி ஆஃப்லோடு பண்ணி விட்டோம்னா லோட் ஆன். ஓகே வண்டியில் ஏற்ற முடியாது போல. இதை பேக் பேக்லேயும் போட முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. சர்வைவல் கிட்டு சால்ட் கண்ணு எதுவுமே இல்லையா? என்ன பண்ணுறது? வழியே இல்லை போல. அதில் தான் போடணும். ஓகே வாங்க போகலாம். வேறு வழி இல்லை. ஓடி போகிறது தான் ஒரே வழி. பெருசு அதனால போல. பக்கத்தில் ஏதாச்சும் வண்டி பெரிய கார் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ட்ரக்கு ஓகே இங்கேருந்து போக முடியுதான்னு பார்ப்போம் முதல்ல. இதுலேருந்து அதுக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். Water samples. Use zipline. Activate terminal. Use zipline. Okay.
சூப்பர், போக முடியுது. to another end. Feel that speed! Terrain has many nooks and crannies in which animals and chiral creatures are often sighted. சிறப்பு. டிஸ்மவுண்ட். கீழே விழுந்துடாம பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, கீழே விழ மாட்டோம்னு நினைக்கிறோம். எங்கே தான் பக்கம் இறங்குறது? எது மேலே கொண்டு வந்தியா போட்டிருக்கீங்க? ஓகே, இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு பில்டிங் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சே. ஆமாம், அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு. அது இங்கே போயிட்டு எதுவும் வண்டி கிடைக்குமா? ஐயோ, இருந்தப்பே நான் பண்ணியிருக்கணும்யா. இந்த பக்கம் பிடி சிறப்பு. நான் பண்ணுறீங்க. ஆனால் ஓகே, நம்ம ஒன்று போட்டு விடுவோம் அந்த இடத்துல. இல்லைண்ணா முடிப்பேன். ஓகே, சிறப்பு. வாங்க. ஏதாச்சும் வண்டி இருக்கான்னு பார்ப்போம் அவர்கிட்ட. பிடி வேற இருந்துச்சு போல. பிட்சா வாலா, ஓ மை காட். இதுக்கிட்ட கண்டிப்பாக வண்டி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். வேறு வேறு எங்கே கொண்டு போய் சொல்கிறாரு? எல்லாம் அவர்கிட்ட பண்ண முடியாது. ஃபெசிலிட்டி, ஸ்டோரேஜ் கிட்ட ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே இல்லை இவர்கிட்ட. சிறப்பு. இவர்கிட்டேருந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிசிசி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். 4 எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த பேக் பேக் வேறு கிளைமேட்டு ரைஸ் வெஹிக்கிள் பண்ணுறதுக்கு வேலை இல்லை. ஓகே, வாங்க போகலாம். இதுலேருந்து போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு. ஓகே, இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இன்னொன்று இருந்துச்சு. ஓகே, சிறப்பு. இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு. இங்கேருந்து வந்திருக்கலாம். யா, தப்பு பண்ணிட்டேன். அச்சா, ஐயோ ஐயோ. பிளட் பேக் எடுக்கணும்யா, பிளட் பேக் எடுக்கணும். எந்த பக்கம் பிடி? ஓகே, அந்த பக்கம் தானே. வாங்க போகலாம்.
ஓகே, டிஸ்மவுண்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த பக்கத்துலேருந்து ஐயோ ஐயோ ஐயோ. ஓகே, விழுந்துட்டோமே. ஓகே ஓகே, இந்த பக்கம் போகணும் நம்ம. எங்க எங்க ஒரு வண்டி கூட இல்ல. இதுலயும் வண்டி இருக்குமான்னு தெரியல. பீச் ஜம்ப் தான் இருக்கு. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போகும்போது கீழே மெட்டீரியல் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷெல்ட். ஓகே, வாங்க போகலாம். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த பக்கத்துக்கு நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ஜிப்லைன் போட்டு விட்டு போவோம். அதை மறந்துட்டோம். ஜிப்லைன். ஓகே, ஜிப்லைன் இந்த இடத்துக்கு தெரியுமா? ஜிப்லைன் எங்க தெரிய மாட்டேங்குது. ஜிப்லைன் போட்டோன்னா தெரியும். இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட் வித்தா வச்சு செஞ்சு விட்டீங்கல்ல. ஓகே, ஸ்டாக்கோ. இந்த பக்கம் தான் போகிறோம். வெள்ளப்பெருக்கு இந்த இடத்துல போட்டு பார்ப்போம். என்ன பண்ணலாம்? அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சு. ஓகே, 95 அப்ஸ்டாக்கல் டிடெக்டடு. அப்ஸ்டாக்கல் இருக்கு இந்த இடத்துலலாம். இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட்வித் தான். சிறப்பு, வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க. ஏன் கைரல் பேண்ட்வித் இல்லைன்னு சொல்கிறானுங்க? அதனால தான் யாரும் போடல போல அந்த இடத்துக்கு. இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட்வித். ஓகே, வாங்க டவே போட்டு போவோம்.
நீ இந்த பக்கம் பிடி இருக்கியா? ஓகே, காட்டாறு வெள்ளம். இந்த இடத்துலையும் நமக்கு பாலம் கட்ட முடியுமா? இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட் விட்டு ஜம்ப் ரேம்ப்பு, ஜிப்லைனு, டிரான்ஸ்பாண்டரு, கைரல் பிரிட்ஜு, இன்சஃபிஷியன்ட் பேண்ட் விட்டு அப்போ ஓகே, இந்த இடத்துல போயிடலாம் போல். இந்த பக்கம் தானே இருக்குது, வாங்க போயிடலாம். ஐயோ, இந்த பக்கம் இது இருக்குயா, இதுக்கிட்டே தப்பிக்கணுமே இப்போ. இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட் விட்டு. ஓகே வாங்க, வேறு வழி இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. தப்பிச்சு ஆகணுப்ப. இந்த பக்கம் தானே? Back up. Back up. Back up. Back up. Back up. வெப்சைட் கைரல் நெட்வொர்க் சிறப்பு. வாங்கப்போ. வந்துட்டோம். கிளைம்பிங் ஆங்கர் எடுத்து போட்டு வச்சுப்போம். மெட்டாஜினமிஸ்ட். Good evening, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. சிறப்பு.
looking forward to this delivery. Now let's take a look. நன்றிங்கம்மா. Good job. Looks in perfect condition to me. Now this is something I didn't think I'd ever get back. My research is going well, and I have you to thank for it. All that's left is to connect. முடிச்சிருவோமா? கொஞ்சம் தான் இருக்கு. சிறப்பு. Now displaying your current porter grade. I have something I'd like to give you. I hope it's to your liking. கேப்சர் கிரனேடா? என்ன பண்ணணுமா? All hooked up at last. And wow, I was able to finish my analysis of the emu you brought me in an instant. ஓகே. Turns out கொண்டு வந்த ஈமு குடியை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம். It would seem their presence was enough to alter the emu's temporal flow, which is probably why it didn't grow older when exposed to timefall. This all but confirms what the chronobiologist has been saying. Hosts for these chiral microbes are subject to the timeless influence of the beach. It's still unclear how this might be related to extinction entities, but it's a vital clue for solving the mystery of the death stranding. An extinction entity has the capacity to trigger the last stranding. And if that comes to pass, the end of humanity itself is assured. Higgs attempted to make use of one such entity back in the UCA, but I know you personally put a stop to his plans. Hartman told me everything about those events. It's anyone's guess what Higgs is trying to accomplish this time, but I believe in you. And that's why I'm giving you these. EX capture grenades are invaluable weapons that work by leveraging the temporal properties of parasitic chiral microbes to great effect. In essence, they allow you to defeat weakened BTs in an instant by drastically destabilizing their intrinsic flow of time. But that's not all. These grenades can give you the means to summon your own BTs to attack other BTs. ஓகே, உங்கள் எட்ஸ் என்ன கிரனேடு? எட்ஸ் கேப்சர் கிரனேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிடியை வந்து கேப்சர் பண்ணி இன்னொரு பிடிக்கு எதிராக திசை திருப்பி அழிக்கலாமா? பிடியை பிடிச்சி நம்ம அடுத்த பிடிக்கு எதிராக சண்டைக்கு விடலாமா? சூப்பர். Not only will you neutralize your foe, but you'll find it also leaves behind a milky white chiral crystal. I've taken to calling these objects BT crystals. If you see one, make sure you don't forget to pick it up. I say that because if you've got one on hand, you'll be able to use it the next time you encounter a large BT. The BT crystal will react with the tar and transform into a variant of the BT you captured. When activated, the crystal will summon a variant of the BT that spawned it, which will emerge from the depths of the tar. Ordinary large BTs will perceive this variant as a critical threat and proceed to attack on sight. I'm also a member of the 21-Minute Anxiety Association. The chronobiologist happens to be another member. We're sisters, in fact. Our mother belongs to the group, too. She's a hydrologist working out of Hartman's lab. Perhaps you've already met? We've all got similar conditions, but I'm not sure if genetics is a relevant factor. But whatever the
cause of our syndromes may be, we are all trying to study the world and find answers in our own ways. In recent days, large BTs have been growing more active in the region to the south of this facility. It's possible that this too could be a consequence of Higgs's efforts. If you're headed that way, you had better be prepared for the worst. Though that might also be a good opportunity to give those EX capture grenades a try. I just know they'll prove effective. And if you're interested in some additional work, I'd also like you to take the emu you brought me to the animal shelter. The staff there want to look after it, and I don't have the proper facilities to give it a home here anyway. I've posted a suborder for this request. There's no rush. You can pick it up from the delivery terminal here whenever you're ready. Thanks again for all your help. I'll probably be hitting you up again. Sam, your next destination is the F5 East Distribution Center, which can be found near the southeast shore of the lake close by. I'm told one of the staff members there is an old acquaintance of yours. Anyway, a main order has been entered into the system. You can access the delivery terminal here to undertake it. That said, another request concerning the animal you rescued has also caught my eye. Alternatively, you can undertake this suborder first if you wish. I leave it up to you, Sam. Order completed. Well done. Feels good. மெயின் ஆர்டர் டேக்கன் ஆர்டர். மெயின் ஆர்டர் வந்து அங்கே சொல்கிறாங்களா? பக்கம் எப்படி போகிறது? பிடிஸ் இருக்கும். சப் ஆர்டர் மினரல் ஷெல்டருக்கு கொண்டு போகணுமா? இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போக சொல்கிறாங்க. சப் ஆர்டர் pizza chef. Okay. டெலிவர் ஆயிரணும். இதை எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டாம் நம்ம இப்போதைக்கு. இவங்க ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா? டச் ரைடு கேரியர். ஓகே, கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் இன் கரியர் கரையின பேக் பேக்கு. அப்படியே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்போமா? மழை நிற்கட்டும், இருட்டாக இருக்கும், பிங்கி வச்சுப்போம். Sun has risen. Wake up, wake up. அங்கே போகலாம். பக்கத்தில் ஏதோ பிடியை சம்மன் பண்ணுற இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே போய் பார்க்கலாம். சவுத்தில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ எப்படி அதை முதல்ல பிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கேப்சர் கிரனேட். ஓகே, 5 இருக்குது மொத்தம். இந்த பக்கம் பிடி. ஓகே, இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? அப்போதான் பிடி இருக்கு. இதுதான் காமிச்சிருப்பானுங்களே. பிடின்னு எந்த போர்டும் இல்லையே. இந்த பக்கம் வந்தோன்னா ஓகே. ரொம்ப தூரம் இருக்கேயா? ஓகே, நமக்கே அந்த வேலை இந்த பக்கமா?
பெரிய பெரிய பிடியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்களே, எல்லா பக்கமும் இருக்கு பிடிக்கள். இந்த இருக்கா? ஏய் 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 ஏன்யா? போகிற வழியா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒன்று, இந்த இடத்துல எதுவும் இருக்கா? இல்லை. ஓகே, போட்டு பார்ப்போம். ஜிப்லைன் ஒன்று போட்டுருவோம் அந்த இடத்துல. ஓகே, இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட். ஏய், என்னங்கடாப்பா அப்படியே பண்ணுறீங்க? ப்ரோ நான் ஹாய் ப்ரோ பாலமுருகன். நான் ஏரோநாட்டிக்கல் ப்ரோ. ஓ எஸ்ஐடிசிபி மாடல். இங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்சஃபிஷியன்ட் கைரல் பேண்ட்விட்டே போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க இந்த இடத்துல. ஓகே ஓகே ஓகே. இவங்ககிட்ட போயிட்டு இப்போ மெயின் ஆர்டர் எடுத்துருவோமா? வேறு வழி இல்லை. நல்லா படிங்க ப்ரோ, வாழ்த்துக்கள். என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, எங்க இந்த இடத்துல இருந்துச்சு பிடிக்கள். சம்மன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னானுங்களே ஐயா. ஓகே, மெயின் ஆர்டர் எடுத்துருவோம். இப்போதைக்கு மெயின் ஆர்டர் மட்டும் எடுத்துருவோம். இருந்து பிடியாக இருக்குது போகிற வழியெல்லாம். சோழி முடிஞ்சு நமக்கு, அது மட்டும் நன்றாக தெரிகிறது. அன்ஃபோல்டு கரியர் அண்ட் லோடு கார்கோ. ஓகே, ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட். பிளட் பேக் எடுத்துப்போம். 5 எடுத்துப்போம் பிளட் பேக்கு. கண்டெய்னர் ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே 1 எடுத்துப்போம். ஷூட்டிங் கரியரு. காஃபின் போர்டு எடுத்துப்போம். காம்பேட் பூட்ஸ் வேண்டாம், ரொம்ப மோசமாக. டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பூட்ஸ் தான். ஸ்னீக்கிங் பூட்ஸ். பூட்ஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அதான் கன்வெர்ட் ஆகும். த லைட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்து சவுண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபுட் ஸ்டெப் அவங்க அப்ரோச் இனிமேல் செலுத்தலி. ஓகே, பேட்டில் ஸ்கெலிட்டன் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்க பாவீங்களா. டியூரபிலிட்டி மொபிலிட்டியும் நல்லா இருக்கு, டிஃபென்ஸுக்கும் அது நல்லா இருக்கு. பேட்டில் ஸ்கெலிட்டன் ஓகே. போக்கா ஸ்கெலிட்டன். டெரன் ட்ராவர்சல் டியூரபிலிட்டி. ஓகே, போக்கா ஸ்கெலிட்டன் இருந்திருக்கேன்ட்ட. காம்பேட் க்ளவுஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கேன்.
பிளட் கிரனேடு வேணும் கண்டிப்பாக. ரீசைக்கிள் பண்ண சொல்கிறாங்க. பிளட் பேக் எடுத்து பேசினா யூட்டிலிட்டி பவுச்சில் வச்சாச்சு. கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே எடுத்து அட்டாச் டு சூட் பண்ணி விட்டுருவோம். லெஃப்ட் ஷோல்டரு, காம்பேட் டவர், க்ளவுஸு, புட் ஆன் க்ளவுஸு. ஓகே. blood grenade, place in a grenade pouch, place in a grenade pouch. இதோட ரீசைக்கிள் பண்ண வேண்டாம், ஆப்லோடு பண்ணி விட்ருவோம். கஸ்டமைஸ் லுக். ஓகே, ஆப்பாஸ் 75 இது தேவையில்லை. கரியர் ஹேண்ட்லிங் பூஸ்ட், ப்ரொஜெக்டைல் ப்ரெடிக்டர் இதுவும் தேவையில்லை இப்போதைக்கு. எனிமி வைட்டர் டிஸ்பிளே வைட்டர் மோஷன் ஆன்லைன் தேவைப்படாத எக்யூப்டு. ஓகே, ஆப்டிமைஸ்டு டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, இது தேவையா? கண்டிப்பாக. சூப்பர். ஓகே 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 எதுவுமே பண்ண முடியாது. சிறப்பு. ஹெட் அவுட். வேற டிட்டாச் கரியர், ஆக்டிவேட் டெர்மினல். வேறு ஏதாச்சும் தேவைப்படுதான்னு பார்த்து பார்த்துவேன். டேக்கன் ஆர்டரு, ஃபெசிலிட்டி, ஸ்டோரேஜு, டிக்கெட், எக்யூப்மெண்ட்டு. ஓகே, பிளட் பேக் இருக்குது, காம்பேட் பூட்ஸு, போக்கா ஸ்ப்ளிட்டர். அசால்ட் ரைஃபிள் 2 இருக்கு. கிரனேட் பிஸ்டல். ஓகே, ஆன்டிபிடி அது கிரனேட் பிஸ்டல். அது சரி. ஷார்ட் கன்னும் அதுக்கு எதிராக யூஸ் பண்ணலாமா? ஆஹா, ஷார்ட் கன்னு. ஆமாம், கிரனேட் பிஸ்டல் சூப்பர்ல அது. இங்கே பார்த்தீங்களா, இதை விட்டுருக்கேன். டாக் மைன் ரீசைக்கிள் பண்ண சொல்கிறானுங்க. ஓகே, பரவாயில்ல. டாக் மைன், பேக் பேக்கு. ஓகே, வாருங்கள் செல்லலாம். ரைட் ஆன் அ காஃபின் போர்டு. இங்கே போக வேண்டும் என்றால் அதை எடுக்கணும்னா ஓகே, அங்கதான் வச்சானுங்க நமக்கு ஆப்பு. அட்டாச் காஃபின் போர்டு. சூப்பரு. சூப்பரு.
ஓகே. கைரல் மைக்ரோப் ஃப்ளோட்டிங் கரியரில் இருக்குது, அது தேவையில்ல. கைரல் மைக்ரோபு நம்ம முதுகில் 2 வச்சோம், அது 2ஐயும் தூக்கி ஃப்ளோட்டிங் கரியரில் வச்சாச்சு. இது ஓகே. இதை வந்து நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணி விடணும், தேவையில்ல. அதை மட்டும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி விட்ருவோம், அது தேவையில்ல நமக்கு. மெட்டீரியல் ஃபேப்ரிகேட்டில் வந்து நமக்கு இப்போ தேவையானது ஏதோ மட்டும் ஷார்ட் கன். இது இருக்கட்டும். பிளட் கிரானேடு தேவை, இன்னும் 3 எடுத்துப்போம். இன்னும் பேக் பேக்கு சிறப்பு. வாங்க போகலாம். போகலாமா? சிறப்பு முடியாது. சிறப்பு இந்த பக்கம் 1800. சிறப்பியா சிறப்பியா, நல்லா பண்ணீங்க. இப்போ பண்ணீங்க பாருங்க. பூட்ஸ் 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 வா, நல்லா வேலை, இங்கே தெரிய வந்துச்சு. பூட்ஸ் பூட்ஸ் பூட்ஸ். இதில் இருக்குல்ல, இதில் பண்ணலாமே. ஃபேப்ரிகேட்டில் காம்பேட் பூட்ஸ், ஸ்ட்ராண்டிங், ஸ்னேக்கிங் பூட்ஸ். இதை ஒன்று எடுத்துப்போம். இதை எடுத்து அட்டாச் டு சூட்டு. ஓகே. இங்கே நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இதை ஓடுறத விட இவங்க கிட்ட போயிட்டு எதுவும் பில்டிங் எதுவும் பண்ண முடியுமா? கராஜ் இருக்கியா? சிறப்பியா எம்மா. ஓகே. ஃப்ளோட்டிங் கரியரில் உள்ள இந்த 4 மட்டும் எடுத்து அதில் போட்டு விட்ருவோம். மற்ற எல்லாம் இருக்கட்டும். இதுக்கு அதையும் போட்டு விட்ருவோம். மற்ற எல்லாமே இருக்கட்டும் நமக்கு. நான் தேவை. அதில் சுருளான்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் இப்போ நான் ஃபேப்ரிகேட் பண்ண போகிறேன். இது மட்டும் எடுத்துப்போம். பிடியை சுடலாம்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே. நிறையா எடுத்து வாங்கல் செல்லலாம். போலாமா?
பிடி காலில் போய்ட்டு உழுவ போகிறோமோ? Now leaving chiral network coverage. போடு. இந்த இடத்துல தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கேப்சர் பண்ணணும். இப்போ ஸோ எக்யூப் பண்ணிவிட்டு என்ன கேப்சர் ஆக மாட்டேங்குது? ஓகே, கேப்சர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் எடுத்துருக்கணையா? தப்புன்ட்டேயா? ஐயோ. Are you okay, Sam? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அதை அடிச்சிருக்கணும் போலையா? ஏய், Are you injured, Sam? என்னையா கேள்வி இது? ஐயோ. ஓகே, தப்பு பண்ணிட்டேன், பரவாயில்ல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே கற்றுக்கிறது தானே. போகிற வழியே முடிச்சு விட்டானுங்க, அதான் தலைவலி.
ஈட்டிக்கள் இந்த பக்கமும் இருக்குது நிறையா. போகிற வழியெல்லாம் பேட்டி தான். ஆயிரம் மீட்டர். வாய்ப்பே இல்லை. என்ன மாதிரி இடமா இருக்குன்னு பார்ப்போங்க. ஓகே, ஓடி போயிருக்கலாமா மேல இருந்து? இப்போ இல்லையா இதுங்க எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறது? எதுவுமே இல்லை நம்மக்கிட்ட. எவ்வளவு பிடி? பிடி மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த பக்கத்துலேருந்து நடந்து போயிடலாம். பிடி 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 தான் இருக்கு. பிடியை தாண்டி தான் போய் ஆகணும். ப்ரோட்டீன் கரியரை போட்டு போயிடலாமா அந்த பக்கம்? இந்த இருக்குல்ல, வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு. ஓகே, இந்த பக்கம் போயிட்டு இல்லையா? Is your cargo all right? Sure you've not been mistreating it? Cargo all right தாங்க ஐயா. Almost ruined. Just a bit further now.
ரூயிண்டுங்கய்யா, ரூயிண்டு. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. ஓகே. கார்கோ ரூயிண்டு 91%. பரவாயில்ல. Sam, hey there, buddy. Was hoping I'd get to see you. It's me. Don't act like you've forgotten. Well, you didn't think it was Igor, did you? Anyway, guess I better process that cargo of yours. யார் இது போகிறாரு? Judging from the look of this cargo, you must have run into some serious trouble getting here. Doubt anyone but you could have survived it, though. I don't even know how many times you've come to my rescue, Sam. All right, it's time for you to do you-know-what. Grenade launcher. Cargo catapult. Launches batches of cargo over long distances. A parachute can be deployed in mid-air landing location. Grenades can also be used once the parachute is deployed. Super ladu. A structure that launches batches of cargo over long distance can be deployed. Syrupia. Now displaying your current porter grade. Bolt. You're a real lifesaver, you know? I'm guessing you saw the tar lake out west of here, yeah? That's where the settlement known as Lakeside Fort Knott used to be. Whole place got wiped clean off the map by a void out. And since that day, the tar's been eaten away at this facility. Some weirdness with the currents, or at least that's what folks are saying. But the stuff you just brought me, I might just be able to keep the tar corrosion at bay. Finally. I shared some data with you as well. Feast your eyes on these grenade launcher and cargo catapult schematics, both new and improved designs. You'll find they're a damn sight better than stuff you used to use back in the UCA. Recently, folks living here have been talking about this group of guys in red they saw creeping around. Got something to do with Higgs, more likely than not. One more thing that's had us worried these days. But now that you're here, I think we can all finally take a breath. Before I forget, got a new suit design to give you as a gift. One favored by a prepper back in the UCAs, you may recall. Try it out for size, why don't you? Okay. This is just how it went down back in the UCA. We think we were done for. Then the man who delivers shows up. Truth is, you're the reason I volunteered for the advanced expedition. The reason I was able to keep going. I figured if I did, I might get a chance to see you again. That BB pod you're carrying is different than I remember. Doesn't have my brother's keepsake attached anymore either. But hey, life's not just about things. Promise me you'll never forget Igor, Sam. He's gone, but he still feels so close, you know? Sorry. We should probably talk about work. An order with your name on it just came in.
request from a guy not far from here who spends his days fishing in the tar. Come to think of it, I believe he's one of the precious few survivors of the Lakeside Fort Knott void out. It's filed under sub-orders on the delivery terminal here. Take a gander, see what you think. Right, I'll leave you to it. Keep on keeping on. Fine work as always, Sam. Now come back to this ship and get some rest. Also, we've identified what may be a ghost mech outpost. I'd like you on standby. Your next order might be a dangerous one. இதுவரைக்கும் ரொம்ப நல்ல ஆர்டராக கொடுத்த மாதிரி ஏங்கய்யா கொடுக்கறது முழுக்க சப் ஆர்டரா? ஃபிஷர்மேன் கிட்ட போகணுமா? இப்போ ரெக்கவர் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் ஷிப்ஸ் காருக்கு அப்புறம் அந்த பக்கம் போக சொல்கிறாங்க. போகிற வழியெல்லாம் பிடி. ஏங்கடா டே கடா அப்படி இருக்கீங்க, அநியாயம் பண்ணுறீங்கடா டே. வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ. எங்கம்மா இருக்கீங்க? எங்கயா இருக்கீங்க? டிஹெச்வி அந்த பக்கமா? என்னாச்சு? பேட்டரி தந்து போச்சா என்ன? Sam. Yeah. Nice. Sam, based on our latest assessment, we know where the ghost mech base can be found. When you're ready, access the T3 Magellan's delivery terminal and accept this main order. I'll brief you on the details after that. ஆல்மேன் நான் உங்களுக்கு பேசவே மாட்டேறீங்க. As usual, Drawbridge can't help but run its people ragged. ஓகே. Hi, Sam. Cold burn reduced. Sam sunburn has healed. Sunburn, huh? Cold burn நினைச்சேன். ஓகே வாங்க. ஓ
ஸ்டோரி. You're wearing my scarf. தலைவரோட தான் புருஷன். You saw his face too, didn't you? நீயும் அவரோட முகத்தை பார்த்த இல்லையா? It was him, Neil Vanna. I'm certain of it. That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago, but Vanna died in a void out 11 years ago. It doesn't add up. Meaning what? That it was his memory we just saw? He and Lou must be connected. But how? ப்ளூ வந்து அவரோட குழந்தை போலயே, அவ்வளோதான். அதனால தான் வந்து தூக்கிட்டு போயிருக்கானுங்க. Sam, the data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation and succeed in locating fabricators with similar specifications. I'll brief you in depth as you review the map. Accept this main order from the delivery terminal in order to proceed. Okay. It's in the fabricators. Okay. Okay, Sam. The facility we've identified is here. An abandoned factory south of the F5 East Distribution Center. There are operational fabricators inside. More than you had to deal with for the previous order, in fact. And to make matters worse, it seems these ones are configured to produce ghost mechs. Higgs is likely pulling the strings at this factory too. So with that in mind, your main objective is as follows. Eliminate both the ghost mech fabricators and any hostiles you encounter on site. In addition, each fabricator contains vital data that we need you to retrieve and deliver to the Magellan. By analyzing it, we hope to gain insight into Higgs's activities and future plans. Tarman will give you the device you'll need to extract the data before you head out. For now, consider the route you wish to take. ஓகே, இப்போ போகிற வழியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 2. Sam, you'll need to take this ring terminal expansion device with you again. Make sure it's in your possession whenever you attempt to access a ghost mech fabricator on site. If you have it with you, it'll automatically extract data from the fabricator terminal while simultaneously destroying it. Once you've disabled all fabricators, return to the Magellan with the device and submit it for processing. We'll handle the analysis on our end like last time. Remember that it contains special components that can't be reproduced by printers. Take every precaution to ensure you don't break it. Is in the backpack. Fabricate equipment. Okay. Grenade launcher. Customized look. Junji top. Syrup. App as memory. Syrup. Head out. எங்க நம்மளோட ஸ்ப்ரே எக்யூப் இட்ஸ் கேப்சர் கிரனேட். ஓகே,
பிளட் பேக் 1 2 3 4 5 இருக்கு. இங்கே வந்து 1 3 இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, போதுமான அளவுக்கு எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போக வேண்டிய வழியில் இந்த பக்கம் தான் அது. ஓகே, இப்போ இதுக்கு இதில் போவோமா பைக்கில் போவோமா, அதுதான் கேள்வியே. பைக்லேயே போவோம். கராஜில் இன்னும் 2 இருக்கு. ரிமூவ் ஃப்ரம் தி சேவ்டு டிசைனு, இது தேவையில்ல. ஓகே, இல்லை வேற என்னது, வேற ஏதாச்சும் சேர்க்கலாமா? ஓகே, இது கராஜ், இதை வச்சிட்றோம். ஓகே, இந்த பக்கம் போகணும். இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்து சிறப்பு. இங்கே இருந்து பறக்கிறதுக்கு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஓகே, நம்மளோட பங்குக்கு பண்ண வேண்டியது ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று போட வேண்டியது தான். ஓகே, வாங்கள் செல்லலாம். No longer on power grid. இந்த இடத்துல ஒன்று வச்சுருவோம். insufficient chiral bandwidth. நச்சையா யாச்சும் பண்றானுங்க. ஓகே, அங்கே உள்ளார வந்து நமக்கு பத்தாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஒரு கார்கோ வச்சு விட்ருக்காங்க. இதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ்லாம் எதுவும் இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. நம்மக்கிட்ட இப்போ தேவையில்லாதது எதுவும் இருந்தால் வச்சுட்டு போயிடுவோம். பிசிசி தேவையில்லை.
கேரிட் ஆன் பேக்கு இதுவும் தேவையில்ல. ரெசின்ஸ் தேவையில்ல. கெமிக்கல்ஸ் தேவையில்ல. ஸ்ட்ரெயின் இன்டர்னல் டிவைஸ் இது தேவை. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆஃப்லோடு பண்ணி விட்டு போயிடுவோம். இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வெயிட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்துடுறதுக்கு. அசால்ட் ரைஃபிள், கிரனேட் லான்ச்சர் தேவை. கிரனேட் லான்ச்சர் வச்சுப்போம். பேட்டரி ஃபுல்லு. ஏன் இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஓடி போகிறோம் இப்போ லூசுத்தனமா? ஓகே ஃபேக்கா? ஐயோ கொடூரமாக இருக்கானுங்களே. Sam, I've got a bad feeling about this. Like something seriously big is waiting for us. ஆமாய்யா, Stay on your guard and proceed with caution. எனக்கும் அதே தான் தோணுது. I see now. They build ghost mechs in this facility. ஓகே, இந்த இடத்துல தான் வந்து கோஸ்ட் மெக்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. Ghost mech fabricators appear to have been activated. This could get very bad very quickly. We need to destroy them as soon as possible. ஆமாய்யா. Okay, one less fabricator to worry about. And we've secured its data too. There should be 3 fabricators remaining. Keep the ring terminal expansion device safe and proceed to the next one. பார்த்துட்டானோ? இருங்க, என்னமோ நடக்க போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது எனக்கு. அவன் கண்ணில் படாம எஸ்கேப் ஆகணும்யா. பிளட் பேக் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்கன்னா ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். சிறப்பு. ஏய், அதுல ஏன்யா? ஓகே, பரவாயில்ல. ஐயோ,
தெரியாமல் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் லூசுத்தனமான செயல். நான் இப்போ பண்ணதெல்லாம் பரவாயில்ல. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. ஷார்ட் கன்னு, மிஷின் கன்னு. ஓகே ஓகே ஓகே. இதில் வந்து இது பண்ணலாம்ல. என்ன எத்தனை வருதுங்க? ஓகே. ஷார்ட் கன்னு, கிரனேட் லான்ச்சரு. இந்த ஷார்ட் கன் எடுத்துப்போம். ஓகே ஓகே, அந்த பக்கம் இருக்கு. ஓடியா? அது ஓட மாட்டேங்குது. ஏய், இப்பதான் ரெஸ்ட் பட்டன்லாம் காட்டுவீங்களா நீங்க? ஓகே, கீழே இருக்கு. இப்படி கிரனேட் லான்ச்சர் ஒன்று கிடச்சிருக்கா? சூப்பரு. கிரனேட் லான்ச்சர் ஒன்று கிடச்சிருக்கு, அதை மட்டும் எடுத்துப்போம். ஷார்ட் கன்னு, கிரனேட் லான்ச்சர் ஒன்று கிடச்சிருச்சு. சிறப்பு. Hey. Great job, Sam. All fabricators have been rendered inoperable, and we've extracted invaluable data as well. We just need to mop up the remaining ghosts. என்னையா பண்ண சொல்றீங்க? இன்னும் இத்தனை வந்துகிட்டு இருக்கு.
ஓகே. எம்டி அசால்ட் ரைஃபிள். இதில் வேற என்னமோ கண்டு இருந்துச்சா? கிரனேட் லான்ச்சர் எம்டி. ஷார்ட் கன்னு இதை எடுத்து பார்ப்போம். Fuck! All ghost mechs and fabricators have been destroyed. What remains is to take the ring terminal expansion device and extracted data back to the DHV Magellan for processing. Back up. Yeah, that feels good. பொக்கா அது நல்லாவே இல்லை. சி Now entering chiral network coverage. ஓகே. இதில் இதெல்லாம் எடுத்துடலாம். எம்டி எம்டி கெமிக்கல் இதை வந்து ஆப்லோடு பண்ணி விட்டுட்டு கிரனேட் பவுச்சில் இருக்க இதெல்லாம் ஆப்லோடு பண்ணிவிட்டு பிசிசி பூஸ்ட் ஸ்கெலட்டன் எடுத்துப்போம். ப்ளஸ் என்ன பேக் பேக்கு ரெசின் கெமிக்கல் பேக் பேக்கு பூஸ்ட் ஸ்கெல்டன் எடுத்துப்போம். பொக்கா ஸ்கெல்டன் கடை நல்லா இருப்பேன். இருமா ஆனால் பதட்டத்தில் தானே இருக்கேன். சரி நல்லா ஓகே வந்துட்டோம் பக்கத்தில். Just a bit further now.
It's good to have you back, Sam. Now let's take a look at the cargo you've brought us. No problems with this cargo. Tarman's analysis should proceed without issue. Thanks, Sam. Now displaying your current porter grade. Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should watch what we say around the President. We'll need to proceed carefully with our investigation. If APAC and the President did indeed have a hand in these activities, the security of our operations is entirely compromised. One more thing, Sam. Some of the data we received concerned ghost mechs outfitted with rocket launchers. I realize you didn't encounter this type within the factory, but it's possible Higgs may have already deployed them elsewhere. We need to prepare countermeasures for the DHV Magellan with all due haste. There's a specialist who can help us in South Fort Knott, just beyond this mountain. Putting F6 on the grid is one of our objectives anyway. For now, we'll make preparations in an effort to secure his cooperation. You should head to your private room and try to get some rest before your next order is ready. And Sam, good work. Beckel. Beckel. Good morning to you, Sam. అబ్బబ్బా. Sam, this is Charlie. Another assignment is now available for processing. Pick up this main order by accessing the delivery terminal at the F5 East Distribution Center. Hey, let's go. எங்க ஆர்டரை காணோம். எங்கேயா ஆர்டரு? டேக் மெயின் ஆர்டர் இங்க. நம்ம என்னமோ பண்ணலான்னு வேற சொன்னானுங்க அவனுங்க.
ஸோ பறக்க விடலாம், அது பண்ணலாம், இது பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபேப்ரிகேட். Get bots. Oh, hey there, Sam. Really glad you could make it. Now, your next main order is ready and waiting. But I should mention there are some special considerations. For one, the cargo container will start leaking toxic gas if it's damaged. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains, too. So make sure you're well and truly prepared before heading out. Now, the adventurer you're delivering to travels the continent to try and solve the mysteries of the Death Stranding. You gotta respect a man putting in that much work. The cargo you'll be taking him is related to his latest investigations, or so I hear. I'd appreciate it if you helped out, not just with this order, but any future ones as well. Don't let us down, Sam. Okay. இல்லை ஏறி அந்த பக்கம் இறங்கணும். நடத்துங்க கலெக்ட் என்ன? ஓகே, சோழி முடிஞ்சு. நம்மளோட கார்கோ இதில் இது ஒன்று மட்டும் வச்சுப்போம். பிசிசி ஒன்று மட்டும் வச்சுப்போம். அசால்ட் ரைஃபிள், ஷார்ட் கன்னு, கெமிக்கல்ஸு எல்லாத்தையும் பிளேஸ் இன் ப்ரைவேட் லாக்கர். ஓகே, பிளட் பேகு, பிளட் கிரனேடு, ப்ரைவேட் லாக்கரில் இருக்கட்டும். இதெல்லாம் ஓகே, போதுமான அளவுக்கு இருக்கு. பேக்கில் வச்சாச்சு. கராஜில் தூக்கி நம்மளோட வண்டியை ஸ்டோருன்னா கராஜ் போட்டு விட்ருவோம். Okay, let's go. வெயிட்டு வச்சு செஞ்சுட்டானுங்கய்யா. பார்ப்போம். ரொம்ப வெயிட்டுன்னா எதையாச்சும் வச்சுட்டு போகணும். Order accepted. Thank you. இப்போ இந்த பக்கம். ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு வண்டியில் போக முடியும்னு முதல்ல பார்த்துப்போம். ஓகே, வண்டியில் முதல்ல போகலாம் போலவே.
கொஞ்சம் தூரம் தான் போக முடியுது. இறப்பு வண்டியில் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போய் பார்ப்போம். ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஐயோ இது எப்படியா தூக்கிக்கிட்டு போறது? ஏய் வேற ஏதோ மாத்தணுமையா கண்டிப்பா. விக்கெட் மேனேஜ்மெண்ட் போக்கா ஸ்கெலட்டன் வேணுமா? பூஸ்ட் ஸ்கெலட்டன் நம்ம வச்சிருக்கிறது. போக்கா ஸ்கெலட்டன், பேட்டில் ஸ்கெலட்டன், போக்கா ஸ்கெலட்டன் எடுத்து பார்ப்போம். ஓகே போக்கா ஸ்கெலட்டன் இதுக்கெல்லாம் வேலை செய்தியோ? ஓகே 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 இப்போ சரி. Do you have a moment, Sam? I was wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately. Sending odd mails, sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me. Hartman அப்படி பண்ற ஆள் இல்லைங்களேம்மா. BT ஐயோ இந்த இடத்துலலாம் பிடி வச்சிருக்கானுங்க பாருங்களேன். இங்க கூட வேற எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட. ஓகே இந்த பக்கம் தான் ஒரு நல்ல விஷயம். அந்த பக்கமும் இருக்குங்க. எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போயிடுவோம். ஆமாங்க கரெக்டான ரூட்டில் தான் போகிறோமா? ஓகே கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். போயிடுவோம். ஓகே விழுந்தோன்னா செத்தோம் கண்டிப்பா. பட் போயிடலாம் போல.
என்னையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் புரியல. ஓகே கரெக்டாக வந்துட்டோம்யா. ஓ அட்வென்ச்சரர் தலைவர்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுறாங்கயா மறுபடியும். Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and request. Hello, and thank you for stopping by. You've brought something for my father, right? Sorry, I'm afraid he's not here at the moment. Can't say I know what value this cargo has, but I can assess its condition in his absence. This is in perfect condition. The old man will be singing your praises. Now displaying your current porter grade. Thanks again for the delivery. You came to connect us to the chiral network too, am I right? Sorry, but I'm not allowed to make that decision by myself. And right now, there's no telling when my father's going to get back. He was coming home from a long trip up north and got as far as the snowy mountains nearby, but then we lost contact. I was actually hoping someone could search for him and posted a main order. I'm certain he's still alive, and since no one else has taken on the order as of yet, I hope you'll at least consider it. Sounds like we've got an emergency on our hands. ஓகே You can accept the order by... எங்கே இருக்காரு? ஓகே ரெஸ்கியூ 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 வாங்க நீடுவோம். இவ்வளவு தேவையில்லை நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு போகலாமா? ஸ்டோரேஜ் இருந்தால் ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜில் இது தேவையில்ல. பிளட் கிரனேடு, பிசிசி சிப்பம், மிஷின் கன்னு, ஷார்ட் கன் தேவையில்ல. பிளட் பேகு, கிளைம்பிங் ஆங்கரு, பூஸ்ட் ஸ்கெலட்டன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வந்து பிளேஸ் என்ன ப்ரைவேட் ரூமில் வச்சுட்டு அப்படியே இப்படி போகிறோம் ஜாலியாக ஒரு ரைடு. ஓகே பக்கம்தான். காரை வச்சுக்கிட்டு கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரில, பார்ப்போம். கீழே உட்கார வச்சு கொண்டு வர விடுவாங்களாம். ஐயோ BTயா BTயா BTயா.
adventurer was in this area when he last made contact with his son. See any sign of him, Sam? ஓகே, நடந்தான் போகணும். நம்ம இந்த இடத்துல போய் பார்க்க சொல்கிறாங்க. வண்டி போகும் போலவே. எங்க சார் போனீங்க ராஜமௌலி காரு? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கீழே போய் பார்ப்போமா? எல்லாம் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. பிளட் கிரனேட் எடுத்துப்போம். கீழே விழுந்துருப்பாரா? இத்தனை தேடி பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி தான் போல். கீழே தான் போகணும். பார்ப்போம். கீழே விழுந்ததுக்கான அனைத்து தடயங்களும் இருக்கணும். அந்த இடத்துலாம் தேடி பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, அந்த இடத்துல ஏதோ ப்ளூ கலரில் காட்டுது இல்லை? இதோ தான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கே. அடாப்பாவீங்களா, எப்படி போறது? வந்துட்டோம். ராஜமௌலி காரு இப்படி பண்ணி வச்சிட்டாங்க. He's still breathing. You can put him in a protective bag and carry him home. You know, he looks familiar somehow. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே. Right. Let's hurry and take him to his shelter. நம்ம வண்டியில் போக முடியாதோ? ஐயோ ஐயோ ஐயோ,
ஓகே, வண்டியில் போகலாம் போல். சிறப்பு. ஐயோ 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 ஐயோ. Oh, I knew I was right to trust you. Thank you for finding him. I need to assess his condition right away. Please wait. He's doing better than I expected, actually. Should be back to normal with a good night's sleep. You've been a true friend to my father. My father said it's okay, so you can go ahead and connect us to the chiral network. Climbing power gloves. Now displaying your current porter grade. Connection confirmed. Seems to be working fine. Thanks for that. I'll have my father take a look at the cargo you brought me a little while back. But knowing him, he might vanish the moment I turn around. People have given him a nickname. The Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like he would stop if I asked him to. Anyway, as my way of saying thanks for tracking him down, I've shared a schematic for climbing power gloves with you. They can help you climb steep slopes and grab cargo more easily. But don't take my word for it. Try them on for size and you'll see. Thank you again for bringing him home. Good luck and safe travels. Much appreciated, Sam. You should get plenty of rest. Frostbite can be serious. We have to make sure you're not showing signs. Another thing, we need to talk about Hartman's situation. Come and see me when you get back to the DHV Magellan. வந்துட்டீங்களா?
ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் திடீர்னு டிராஃபிக் கொடுக்குறாங்க? எப்படி? ஓ, ஏதோ நடந்திருக்கியா? டெட்மேனா? தூக்கி போடியா அவரை. ஆமா, இப்படிலாம் பண்றீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரு? Hey, Sam. Long time no see. It's me, your old pal, Dead Man. Dead Man. Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his near-death excursions, I am borrowing his body. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... my parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never far from the proverbial on switch. Which is why I've been able to assume control of his body. Come here. It's good to see you, Sam. I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. But in truth, it was yours truly. My intention was to leave no trace of a second BB-28 or of Lou.
I wanted you to be free to live your lives, unburdened by the past. But then, well, everything changed, didn't it? You lost Lou and needed answers to make sense of it all. So I decided to access the network servers from within the beach. Security isn't as strict over there as it is here, you see. So that was you? That's right. I am the one who dug up the information about Lou's past. Your very own Hartman was me all along. Administering shock. Stand clear. Hartman, Sam. What's going on? And where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, I'll explain things to him. Okay. Well, I've apprised Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. Sam, it's Charlie. We've received an emergency distress call from the Eastern Environmental Observatory. I urge you to access the Adventurer's delivery terminal and pick up this main order immediately. Delivery. Eastern Observatory. இங்கயா வச்சு செய்ய போறானுங்க ஐயா. பதினொன்று டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஓகே, அந்த பக்கம் தானே போயிட்டு வந்தோம். Okay.
எவ்வளோ வெயிட்டு? நடந்து போவோமா பைக்கா? பைக்லேயே போவோம், தான் பெஸ்ட்டு. ஸ்லீப்பிங் எங்கே காட்டப்பா? 10:30 தென்னை மேகட்டப்பட்ட 2 Okay. If you're sleepy, you sleep. If I'm sleepy, I'll sleep. Anything to be done? That we got up and later. Slept. Uniform. ஓகே, நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டியது வண்டியை ரிப்பேர் மட்டும் பண்ணிடுவோம். ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரில, முதல்ல பார்த்துருவோம். ரிப்பேர் பண்ண முடியுது. New to me. Just now Rajamouli came. Huh? Few days back also. Rajamouli and his son, both. After they greet you, I am coming in. உடச்சிடாதீங்க ஐயா. எதுவுமே எடுக்கல நான் வச்சு செய்ய போறானுங்க. இப்ப அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. எதுவுமே எடுக்கல. முடிஞ்சு
ஓகே, ரைட் எடுத்து போயிடுவோமா? லெஃப்ட் எடுப்போம். காணுமே. Sam, look out! ஐயோ, என்ன அப்படி பண்றீங்க? பார்க்க வாண்டடா நீங்களாவே பண்றீங்க, என்னங்கடாப்பா? பார்கோ ரூயின்டா. டேரே, நாங்கடா அப்படியெல்லாம் பண்றீங்க? Now leaving chiral network coverage. லேடர்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கலாமா என்ன? லேடர் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கொண்டு வந்தேன்னா லேடர் இருக்கு, பார்ப்போம். இந்த இடத்துல லேடர் போட்டு ஏய், ரூட்டே இருக்கா போகிறதுக்கு? பெஸ்ட்டு. Back off.
Becco. 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 Oh, fuck. That's the place, huh? கன்சியூமபிள்ஸ் எதுக்கே கன்சியூமபிள்ஸ் அது? Becco. Oh. Hey, you actually made it here, huh? Or am I just imagining things? Right. Now check that cargo of yours. டார்க் சைடு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? No problems with this cargo. Glad you got it here in one piece. You're not the one I expected to bring this in. Truth be told, been waiting a Go ahead and... கிட்டத்தட்ட கொடுத்தாச்சு 60% மேலே. சூப்பர். ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கு, சிறப்பு. Now displaying your current porter grade. All right. Connected to the network, which means I can finally start fixing up this observatory. In case you haven't heard, we've been seeing an increase in chiral density in every region as the network has expanded. More instances of strange phenomena outside network coverage, too. And I've been told this is indicative of plate gate emergence. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that life-saving cargo. Should be all set to hold down the fort now. Not exactly a one-man job, but I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for an oxygen mask with you. I'll help you stay active in areas where the air's thin. Personally, I'd recommend you wear one at all times when you're in my neck of the woods. Tar current fluctuations and whatnot. Mostly in the eastern part of the continent and elevated regions. Going forward, I'll also be paying very close attention to signs of plate gate emergence. Unfortunately, the chiral cloud layer has been gradually descending ever since I got here. Everyone was suffering from exposure, and I'm the only one who stuck around. You're the first friendly face that I've seen in a minute. Mother Nature won't show you any mercy around these parts.
The biting cold and steep slopes will slow you down, or stop your progress altogether. Now would be a good time to make sure that you're fully prepared for the journey ahead. By the way, the aeronautical engineer who lives northwest of here just posted a sub-order for you. Seems something at the Ghost Mech factory's got him all hot and bothered. Help him out and he might hook you up with some useful gear. In any case, I hope you'll come visit me here again sometime. I understand it's a lot to ask folks to make the trip on a regular basis. But that's why I'm hoping I can offer you stuff that'll be of use in hazardous conditions like these. Keep on keeping on, man. And thanks again for all your help. This is the President, Sam. Chiral network coverage has just passed the 75% milestone here in Australia. The next leg of your journey will take you to the southern part of the continent. Once the remaining regions have been integrated into the network, the manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. 75% முடிஞ்சாம். To overcome the final hurdles and make this continent whole again. We're all counting on you. Sam, Rainey's not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue. But I'm honestly not sure. Do you remember the doctor from the Motherhood? We think she should be able to help ease Rainey's anxieties. It was Tommen's idea. ரெயினிக்கு ஏதோ மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான். And she said we could come visit anytime. Since the Motherhood's within the Chiron network, we can use the Magellan to travel there. Once you've made it back to the ship, just head to your private room and settle in. You can use the trip to catch up on sleep. But if there's anything you need to take care of before we depart, now would be the time to do so. Sam, I'm contacting you via a different protocol. This private mode affords me a direct connection to you alone. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well, so I conducted my own investigation and reaffirmed that APAC's underlying technologies are iterations of an older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APAC, but Bridges, which is to say the UCA may also have some involvement with ghost mech production. Okay. எல்லாரும் எக்ஸ் கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கானுங்க. Arms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's ஆயுதங்கள் சப்ளை பண்றதுக்கு United States of America had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense. A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes, the more essential sticks seem to become. This particular situation is one that I feared might come to pass, which is precisely why I determined that it must not be the UCA, but a civilian organization which takes the lead in expanding chiral infrastructure. But if the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. For my part, I have a favor to ask. I must insist you not disclose that we've been in direct contact. There's no telling who may be involved with what at this stage. Order completed. Well done. ஓகே. சப் ஆர்டர்லாம் இப்போ பண்ண முடியாது. சூ
ஓகே. நல்லா சிரிச்ச, இப்போ ஏமா அழுகுற? அம்மா இதை பண்ண மாட்டேன். எக்யூப்மெண்ட்டு, ஆக்சிஜன் மாஸ்க். ஆக்சிஜன் மாஸ்க். ஓகே. Good morning, Sam. The DH3 Magellan is currently docked near the Motherhood shelter. An escort arrived a little while ago to take Rainey inside. The doctor has requested to see you as well. Head on over whenever you feel ready. Ya kutu.
கேன்டீனா? Snow. ஓகே, அங்கே போயிட்டாங்களா? இதெல்லாம் யாரோடது? வா வா வா, ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர். சயின்டிஸ்ட். Close your eyes. It's okay. You can trust me. It's a healthy baby girl. ஏம்மா அப்படி பார்க்குற? She's beautiful. She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. Someone needs to go home. Waves? Yes, they are. Your womb is connected to a beach. Now, open your eyes. Rainy, the child you're carrying is not dead. It's just that time is stopped in your womb. Your daughter and her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? When the balance between our world and the beach is finally restored, you will give birth. There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son. But until then, I get to see him once a month. It'll all work out. Yeah. For all of us. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay, I'll head back first. The thing is, when I did my examination on your pod, I got the strangest feeling. The baby in that pod was there far longer
than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. I can tell you right now, there's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's life, but there is a way that we can peek inside. See? Right there. See, a pod's production number is a record of when the occupant was transferred from the still mother's womb. Sort of like a BB's date of birth. Impossible. 11 years ago. On the very same day as the Void Out. Lou's date of birth was 11 years ago. And not just that, the serial number is BB00, which would make Lou one of the first test subjects. Yeah, that would appear to be the case, yes. If we scour the archives for any mention of BB00, there's a chance we might learn more about Lou's past. You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the DHV Magellan. You know, Sam, seeing as you've come so very far, you should take a moment to see to any unfinished business before you commit to new obligations. Thank you. In the place where I came from, no one gave birth to babies. They just stayed inside their mother's bellies. Well, in our world, babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed to. It's only natural that Tamara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait.
about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. Hi, Sam. Tarman here. I'm pleased Rainey's feeling better. And now that that's settled, we're all set to continue linking up the continent. Your next main order requires you to retrieve some intriguing cargo. And for convenience's sake, we've decided to transport you to the mission area in the Magellan. Speaking of the Magellan, I think it's high time this old girl's weaponry got a bit of an upgrade. I've gotten in touch with a researcher based in South Fort Knott for this very purpose. I'll need your help, of course, but the details can wait until we get there. I'm sure you're eager to get underway, but the tar currents nearby have grown unstable. It's going to be a bumpy ride. As a safety precaution, I'd like everyone to assemble on the bridge before departure. Come and join us as soon as you're ready. Just a little more work, and we'll have linked up the whole continent. Allow me to reestablish our connection with the network. And we're off. Just went crazy. I've lost track of my hand. It's gone. Are we caught in a surge? I don't know. There shouldn't be any other currents in our vicinity. Unidentified object approaching. Everyone brace for impact. What's wrong? The rudder's unresponsive. I think something's dragging us. The connection to my hand has been severed somehow. Right now, I'm flying blind. Roman, do you sense anything? No, it's not a BT. Well, something's still pulling us down. Much deeper and the ship's hull won't be able to handle the pressure. Evasive action. Out of the way, Kitty! It's no good. We can't break free. Discharge tar ballast. Rapid ascent, now! Too risky. We have no idea where we're going to surface. We have no choice. Open blast shields. If we don't do something, it'll crush us.
பாஸ் ஃபைட்டா? வந்துட்டான் ஐயா. Hold it. Hardly a repatriate, but I'm immortal enough. Damn. When'd you start rolling with such a big crew, Sam? Settle. Unless you want me to blow her head off. Well. You roll back the clock and that old time fall soaked hide of yours, huh? You know I'm only here to get revenge on you and Sam. Rest of y'all really have no quarrel with, so, you know, you let me keep the two of them and y'all can fuck off. No? All want to die together? Except for the fact that Sam's a repatriate, so can't really share in your sad fate. But before I pop him, he gets to watch me kill all y'all. அட பாவீங்களா, நாங்களாம் ஒரே குரூப்பா? ஓகே, ஒரே குரூப்ல அது வரைக்கும் சந்தோஷம். சண்டை போடுற மாதிரி இல்லையே, அதை பார்த்தா டான்ஸ் ஆடுற மாதிரில இருக்கு. A ghost mech? So he's what? Mecha Higgs? Sir, disappointed. But I don't break that easy. So be that way. Y'all could all go down with the ship. It's all up to you, Sam. No time to waste. Let's head out, Sam. Sam, it looks like that thing coiled around the Magellan is some sort of giant ghost mech. You're our only hope of freeing the ship from its grasp. Gear up and get ready to head out. If you can get it to let go and draw it away from us, we should be able to provide fire support. We're counting on you, Sam. எங்கடாப்பா அப்படிலாம் பண்றீங்க? இது மட்டும்தான் பதிக்க பண்ணலாம். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட், பிளட் பேக் இன்னொன்று எடுத்துப்போம்.
ஓகே. கிரனேட் லான்ச்சர் எடுத்துப்போம். Capture grenade BT. Okay. Okay. வேற என்னன்னா தேவை? Assault rifle, shotgun, blood grenade, வாங்க. பிளட் ஏய் இசிசி எல்லாம் இப்போ தேவையா? இதில் இருக்கு டூல்ஸில், வெப்பன்ஸில், மெட்டீரியல்ஸு, கேரட் பேக்கு. இது இப்போதைக்கு தேவையில்லை. Cycle. Okay, let's go. எவ்வளவு ஓகே, இதை எக்யூப் பண்ணி ஓகே. இந்த கன்று வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ஷார்ட் கன் வேலை செய்யலையா? கிரனேட் லான்ச்சர் இது வேலை செய்யணும் கண்டிப்பா.
ஐயோ எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு. ஓகே, இது ஒருத்தரில் அசால்ட் ரைஃபிள் எடுங்க. அமைதியாக இருங்கயா கொஞ்ச நேரம். ஐயோ கிரனேட் லான்ச்சரு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. பாப்பா பாப்பா Are you injured, Sam? Engaging. Good on you, Sam. Just like that, Sam. ஏய் என்னங்க எல்லாமே எம்டியா? ஏய் அடா பாவீங்களா? Ba. Eh. பிளட் பேக்லாம் எங்கேயா இருக்கு? பிளட் பேக்லாம் இருக்கா நம்மக்கிட்ட? ஓகே, இந்த மிஷின் கன் எடுத்துருவோம்.
Sam. So far, so good. Oh, I doubt it'll give up that easily. Yeah, blood bag. Super. மறுபடியும் வருமா? Now displaying your current porter grade. Great job, Sam. The only reason we're still alive is because you were here to ஆமா, save us. இப்ப சொல்லுங்க எல்லாம். Come back to the ship. You've earned yourself a rest. Good morning, Sam. I understand that your room didn't suffer any major damage. Unfortunately, the rest of the DHV Magellan wasn't so lucky. The ship is unable to travel in its current state, but Tarman's doing his best to get us back in action. I'm about to leave to pick up some supplies for repairs. When you're ready to head out, I suggest you head to the bridge and get Tarman to brief you on the situation. Afterwards, check the ship's delivery terminal to find out which part of the continent you'll need to link up next. The show must go on, after all. Okay.